Hello and welcome to ThePrint. This is Shweta Tripathi, and we are standing here at the very road that leads to Vanaja Fireworks Unit in Katanapatti of Virudhunagar district, where a massive explosion due to friction of firecrackers, raw materials, claimed at least 25 lives, including 18 women, and injured at least 8 people and others on April 19th. While the fire accidents in parts of Virudhunagar, mainly Satur and Sivakasi, is not a rarity, this accident has shocked the workers of such fireworks units in the district who demand a solution to the perennial problems of lack of fire safety measures, illegal firecracker units, violations of safety measures, and low compensation to the victims in case of accidents. Families affected say that the workers had gone to work on a Sunday for some extra wages, but they did not know that they won't return back. The nearby unit workers said that the blast happened while workers were making the thread of the crackers, and it was so sudden that there was no time for anyone to run out. Many had come for overtime work on a Sunday, with more people inside than regulations allow. யாருமே போய் நான் சாகணும்னு சாக போகிறது கிடையாது. அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு வேலைக்கு போகிறாங்க. வேலைக்கு போகிறவங்க ஃபயர் ஆகுது இறந்துடுறாங்க. கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஆகாத கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு சாகிறவங்களுக்கு 10 லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க. நாளைக்கு மண்டே இந்த தொழில் தான் போவாங்க. அந்த பைராசி தான் மூட மாட்டேயோ மற்ற பைராசிக்கு போத்தான் செய்வாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் அதுதான். கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி நான் அதுக்காண்டி கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்ல 10 லட்ச ரூபா அது கொடுக்கணும் கிடையாது. இது சின்ன சின்ன பைராசோ பெரிய பைராசோ எல்லாமே A to Z ஃபுல்லாக சர்வே பண்ணி சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட் ஒரு ஃபயர் ஆஃபீஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு மெயினாக ரோடு ஃபுல் சர்வே பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபயர் ஆஃபீஸ் லைசன்ஸ் கொடுத்து ரன் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்றோ இல்லை மந்த்லி ஒன்றோ ஒரு தடவை எல்லா ஃபயர் ஆஃபீஸையும் போய் சர்வே பண்ணுங்கள். Most of the victims were women. The bodies were so badly charged after the accident that they remained non-identifiable. A second blast rocked the site around 7 p.m. during rescue operations, injuring at least 10 fire and rescue personnel. Workers say that they have almost become used to these accidents, but they blame the government for lack of regular inspections and blatant violations by firecracker units. Some even allege that the license of this unit was not valid. However, the district collector, N.O. Sukaputran, has clarified that the unit was licensed and a detailed investigation is underway. The owner of the unit has fled from the district and the workers are demanding his arrest. The administration has promised strict measures to prevent such accidents in the future. We are taking the measures by forming the special teams to inspect and to take regularly we are suspending the factories which are now violating the conditions, SOP measures and all. Regularly we are taking the measures, one thing, then giving Was this a licensed unit? Yes, it was a licensed unit. Okay. So what actually went wrong? So there are a lot of the investigation is going on actually. It's yet to be completed. The main reason, what are the factors which contributed to this incident will come out after the what's the final? So unfortunately, while we are addressing the rescue operation with revenue, police and fire service team, the second blast occurred actually. In that our rescuing team has been affected actually. In that 16 members are injured actually. So treatment is going on. So for the special teams mobilized from Madurai, Tirunelveli for treatment. So if needed, we will shift to Madurai also for the treatment. But why is the firecracker industry in Virudhunagar, which produces nearly 80% of India's fireworks, so dangerously vulnerable? The process of firecrackers manufacturing involves highly sensitive chemicals like aluminium, magnesium, sulfur, and potassium nitrate. Even minor friction, static spark, or improper mixing during filling, weighing, or threading can trigger a blast. Overcrowding, long working hours, especially during peak season, inadequate training, and poor safety protocols make things worse. Many units operate with more workers than permitted, and women often form a large part of the workforce in finishing these tasks of assembling the firecrackers. ஒரு ரூம் ஒரு ஆளுக்கு விட்டுறாங்க. அந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆள் ஒரு ரூமுக்கு 4 பேர் கூட்டு வர மாட்டாங்க, 50 60 கூட்டு வராங்க. அப்படிங்கும்போது ஒரு ஆஃபீஸில் இப்போ 7 ரூம் இருக்கும். 7 ரூமுக்கு இருக்கும்போது 50னா என்ன ஆச்சு? ஒரு ரூமுக்கு 50 பேர்னா என்ன ஆச்சு? ஒரு ரூமில் 30 பேர் பார்க்குற இடத்துல 4 பேர் தான் செய்யணும். இப்போ தொழிலாக அந்த முதல் போட்டாங்க என்ன செய்கிறாங்க, அவுட்டம் கூட இருக்கணும், இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்றதுனால ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்றைக்கி 5000 எடுக்கணும் அந்த மாதிரி செய்யணுன்றத. இது எல்லாமே நீஸுக்கிட்ட கம்பெனி தான். ஓனர் பார்க்குற கம்பெனி அவ்வளோ ஆக்ஷன் ஆனது கிடையாது. ஃபுல்லாகவே நீஸுக்கு போகிற கம்பெனிகள் தான். ஒரு 50 30 பேர் வேலை ஆகிற இடத்துல
In 2012, over 50 people died in a blast in Sivakasi. And in 2021, nearly 30 people lost their lives in Achankulam. Just in 2024-2025, multiple incidents killed dozens of people due to multiple reasons, including friction during chemical mixing to fires in mixing rooms. Yet, production continues because this industry employs lakhs of people directly and indirectly in an otherwise arid region. On paper, regulations are strict. Every unit needs a PSO license under the Explosive Rules 2008. There are rules on separation, distances, storage, worker limits, and no work on designated rest days like Sundays. But enforcement is often criticized as lax. PSO has limited manpower, sometimes just a handful of officials for over 1,000 units. Regular inspections are infrequent and illegal or semi-legal operations slip through. Violations like overtime, overcrowding and safety lapses are the common complaints. பண்ணிட்டான் 3 மணிக்கெல்லாம் கால் பண்ணால் வண்டி வந்தது வந்து 4 மணி ஆயிடுச்சு. வண்டி வந்து கொஞ்சம் 3 மணி 3 மணி கரெக்டாக. அங்கன்னா தனியாக ஒரு ரூம்பு ஏசியோடு இருக்கும். இங்கே வந்து காத்தாடியில் அதில் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு சரியான நடவடிக்கை எடுக்கணும். ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலையை வைக்கக்கூடாது. இதுக்கெல்லாம் அரசு வந்து அதிகாரிகள் வந்து ஒரு துணை கொடுக்குறாங்க. வந்து ரூல்ஸை கடைபிடிக்காதனால தான். The collector maintained that this unit was licensed, but the probe will look into any violations, including the Sunday operation. The tragedy comes just few days before the Tamil Nadu Assembly elections, and workers are requesting the government to give them a fair compensation of rupees 20 lakhs. Virudhunagar, a traditional DMK stronghold, is seeing locals angry with the administration over safety failures. And political observers say that it may not dramatically shift votes here, but opposition parties like AIADMK have already slammed the DMK government for the lapses in ensuring that such safety measures are taken that such incidents do not happen. CM MK Stalin has expressed condolences, ordered a probe and sent the ministers to the spot. But for the grieving families and surviving workers, promises of measures to prevent recurrence is not new, and they have heard it so many times. The government has announced 4.5 lakhs of compensation for the people affected. However, unless stricter enforcement, better training and accountability replace the cycle of accident probe compensation, Virudhunagar's cracker belt will continue to pay a deadly price.